something which I learned from Gaur Gopal Das. He was speaking on a forum where he invited him for a roundtable event. He was speaking about this in an event. What is then birth? Birth is any kind of business event what you bring in your life, and then comes some turbulences. जब take off होता है उसके बीच में flight में आता है यात्रीगण कृपया वो मेंटेन करिए because turbulence आएगा सीट की पेटियों को बांध लीजिए whatever. So that those are the turbulent times. So do you think that happens in your business as well? Absolutely. आपके business में भी होता है. That's the turbulences in the business as well, right? So birth and death. So it is a takeoff and the landing, and in between the challenges, in between is the choices, in between is the trouble, and you have to decide by yourself that are you just gonna take off and land? Are you going to face the turbulent times as well and the challenges as well, like you want to face it, because it's not in your hands, right? Any trouble which you have in your business, a customer going off, a customer kicking back, a customer bad mouthing you, anything, it is not in your hands. All in your hand is to put in consistent effort and put in the right decisions at the right time, having the right people around you so that things can be done in the right way, right? So uh, your destiny is determined by your decisions, not by your conditions. आप अगर ये बोले हर समय विक्टिम बन के कि ठीक है मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे पापा ने मेरे को उस समय अगर जायदाद दे दिया होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैंने को वो मिल जाता तो उस समय वो कर लेता, अगर बीएनआई मेरी जिंदगी में 5 साल पहले आ गया होता तो मैं ये कर लेता. लेडीज एंड जेंटलमैन, बीएनआई 5 साल पहले आपकी लाइफ में नहीं था, मेरे लाइफ में भी नहीं था, बहुत शहरों की लाइफ में नहीं था, बट डोंट रिग्रेट दैट. Today you have the decision that BNI is there as a part of your life. What maximum utmost you can make out of BNI is in your hand. So do not just determine it by your conditions, whatever you have been going through in your life, in your businesses. Talking about perceptions, you have to altogether become an exception to become a perception to the world. Things are no more normal, things are no more recognized normally in the world. People are only recognized if they do something extraordinary. People only recognize if they do something which is very much out of the box. Absolutely, right? So you have to decide that, do you want to take the leap? If you want to take the leap, you have to become someone who's very different. You have to become the Roger Bannister of your own industry. You have to become the Sachin Tendulkar and the Virat Kohli of your industry. Only then people are going to follow you as an example, and you have to then lead by example. uh, I'm sure most of you people have would have played chess, right? So chess is a game, right? So chess has got two layers of thing. One is the frontline pawns, and the other has so many things, right, from the cooks to the king and the queen, and to so many players. But understand, everybody has their own role to play. Everybody has their own individuality to play. Do you know one thing? If a pawn reaches to the opposition end and raids the last counter, last box, it can have whatever the choice, be it anything, right? Be it a queen, be it anything that can pick up and make one more transparent, what do you call it? One more subsequent pair of that thing and can run the game. So what's exceptionally been done is being the perception of the entire world. People never thought that this wonderful expo could come to Chhattisgarh, and Chhattisgarh would do such amazing things, being industrial developed city, definitely, but networking is something new which Rajesh has put in, Kiran Pal has put in so much of efforts to develop this kind of network in Chhattisgarh. But all you have to do is exceptionally believe that Chhattisgarh can do things. Ladies and gentlemen, you have to believe. Just few days back, I don't know if you've heard about it or not, Vapi Valsad region broke a world record by creating a chapter with 231 members. Guys, it's a tier 4 city है. It's people do not have access. Zoom कैसे download कराया गया उनके mobile phones में, we know, and the entire team knows. How did we communicate? How did we bring so many people in 4 months time on board over Zoom? Lockdown when this chapter got launched, how did it happen, and what was the belief system? The belief was not to show the entire world that what Vapi Valsad is doing. The belief was, if a tier 4 city can do it, if such a technological non-savvy city can do it, cannot we as a bigger city do it? Absolutely yes. So all you have to do is exceptionally become an exception to create the world as a perception and world to perceive, yes, things can be done. It's all just you have to believe in. Moving forward, this is a beautiful movie. अगर आपने देखा है, this movie is called Speed. ये image पिकअप की गई वहां से. Speed is a movie by the characters were Keanu Reeves, right? This movie is like, अगर आपने नहीं देखा है, this is a movie for every business owner to see and watch out and relate to it. It's all about speed. इट्स ऑल अबाउट स्पीड, राइट? कीनू रिव्स, और ये एक बस ड्राइव कर रही होती है एक लेडी. ये बस के पीछे एक बॉम्ब होता है और ये बॉम्ब पब्लिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है. और अगर ये बस का स्पीड स्लो कर देती है तो भी बॉम्ब फट जाता है. अगर ये बस का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है तो ओवर एक्सलेशन में भी बॉम्ब फट जाता है. तो इनको एक कंसिस्टेंसी के थ्रू पूरे सिटी में ट्रैफिक में बॉम्ब के दौरान इनको सेल थ्रू कराना पड़ता है. So what do we learn from this movie, and what do we learn and relate to this thing to our BNI life and the business life? When we talk about speed, when we talk about success,
Nothing comes which is done occasionally. Everything comes when we do things consistently. As we always hear in BNI, the way you do anything is the way you do everything, right? And if you do anything, thousand things, a thousand things, six times rather than six things thousand times is a story, right? Correct me and pardon me if I've meant it the opposite way, right? So you have to consistently be doing it the same way and practicing it time and again, right? Guys, you have to understand one thing, that if a fish is judged by the ability to fly, will not it be called stupid? Always, right? So fish as an expertise and the strength of swimming, just swimming through the water. So you have to identify your own speciality and just consistently do practicing about it and practicing about it, right? So speed plus consistency is equals to success today. Whatever you do today, you cannot say ठीक है मैंने आज अपना एक सपना देखा है और मैं कल इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, प्लान है, रोड मैप बना रहा हूँ. I'm sure every business owner would have gone through this thing, right? And you would not be amused if I share a story with you that all of you or most of you people would have thought of some project 5 years back or 10 years back or 2 years back, and today you would see that project as a reality, right? आपने सोचा, आपने बोला होगा, अरे जोमेटो जैसा एप्लीकेशन तो मैंने आज से 10 साल पहले सोचा था, देखो ना जोमेटो इतना जल्दी मार्केट में कैसे गया. अरे जूम का जैसा प्रोजेक्ट तो मैंने 5 साल पहले सोचा ही था. देखो, आस्क माय फ्रेंड सकीना, आस्क माय फ्रेंड राजन, मैंने उनको डिस्कस भी किया था, बट somebody else stole your idea. They did not come to your table to steal your idea, ladies and gentlemen. Ideas are free floating across the world, right? It's all who executes it with what intensity, what mindset, what speed, and what consistency that they're present in the market. Well, likewise, you're not present in the market. So speed, I'll call it, speed is the essence of any business today. Speed is the most important factor, which is proportional to your direct growth in today's era. So you cannot say that today slow and steady wins the race. No, there's somebody who's fighting at the same competitive edge with you, maybe faster or maybe much more faster. So he's going to get through if you're not able to maintain that speed and run at that particular speed. So this is some networking tip which I generally share with people. People generally call me, Ayush, you network so much. Ayush, you network so much. Networking is a relationship. It's a lifetime relationship game, ladies and gentlemen. So we think, ये बहुत छोटा सा लाइन आपको मैं हिंदी में बताऊंगा. हमें लगता है कि हम सबको जानते हैं और सब हमको पहचानते हैं, right? राजेश, if you can just correct me, हम छोटे शहर से belong करते हैं. You also hail from a small city. जब हम जनरली लोग को मिलते हैं, लोग का यही इंटेंसिटी, यही माइंडसेट होता है बोलने का, राइट? हमको तो यहाँ पे सब पहचानते हैं, हमको पहचानने की जरूरत नहीं, और हम भी सबको यहाँ पे पहचानते हैं, राइट राजेश? बिल्कुल बिल्कुल. जब मैं रायपुर आया था तो लोगों ने मुझे बोला था, हम तो रायपुर में सबको जानते हैं. दैट इज द होल थिंग. Absolutely, guys. When I shifted to Surat, not knowing anybody, and when I shifted to Vapi Valsad, when I've headquartered my base at Vapi Valsad for a lot of businesses here as well, people told me, Ayuji, I know everybody here. गुजराती मेरे को ज्यादा आती नहीं, बट वो गुजराती मुझे एक लाइन हर समय कहा करते थे, हूँ बधा न ओळखू छू, बधा मने ओळखे छे. If any Gujarati in the room, pardon me if I'm mistaken on the pronunciation, but everybody used to say the same line. मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे को जानते हैं. Ladies and gentlemen, आप सबको जानते हैं और सब आपको जानते हैं. क्या इसका ये मतलब है कि वो आपको रेगुलर बिजनेस देते हैं? Absolutely not. बिल्कुल नहीं. आपके बिल्डिंग में आपके पड़ोसी क्या बिजनेस डेप्थ में करते होंगे, आपको ये नहीं पता होगा, और उनको ये नहीं पता होगा आप क्या करते हैं. आपके बिल्डिंग में, आपके ऑफिसेज में, जहां पे ऑलरेडी 20 दुकानें होंगे, उनको नहीं पता होगा आप क्या बिजनेस प्रॉपर्ली करते हैं, सिवाय जानने के अच्छा वो हार्डवेयर बेचता है, अच्छा वो प्लाईवुड बेचता है, अच्छा वो ज्वेलरी बेचता है. इसके सिवाय लोग कुछ नहीं जानते हैं. और अगर सही मायने में लोग आपके बिजनेस को पहचान रहे होते या जान रहे होते, सो यू हैव टू बिलीव मी, वो आपको एक रेगुलर बिजनेस दे रहे होते. एक पहचान बढ़ने के बाद दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती बढ़ने के बाद जान पहचान बढ़ती है, ट्रस्ट आता है, एंड दे वुड हैव बीन रेगुलरली रेफरिंग यू बिजनेस. बट डू दे रेगुलरली रेफर यू बिजनेस? नो, they don't, because they don't know about your business in depth. Tell me one thing, when you launch your own business, did you do a business warming party? House warming party तो दुनिया में हर इंसान करता है, right? Did you do a business warming party? Business warming party is not inviting everybody. बिजनेस वार्मिंग पार्टी इज अपने बिल्डिंग में जिसको आप किसी को नहीं जानते, अपने ऑफिस में, अपने दुकान के आजू बाजू 10 दुकानों में आप किसी को नहीं जानते, उनके साथ सिर्फ शाम में, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या कभी वंस इन अ ब्लू मून आप उनको बुलाते हैं अपने ऑफिस में और बोलते हैं 4 लोग से मिलके, अरे हम सब एक ही बिल्डिंग में तो रहते हैं, व्हाई डोंट वी मीट अप? राजेश, निहारिका, रायना, लेट्स ऑल मीट टुगेदर. हम लोग एक बार मिलते हैं ऑफिस में, एक ही प्रेमाइसेस में रहते हैं, देखते हैं एक दूसरे की अगर हम मदद कर सकते हैं तो. लेडीज एंड जेंटलमैन, डू वी डू इट? No, we don't do it. Why don't we do it? Because of the thought of the rejection. Because of the ego of rejection. अगर उसने मुझे मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा, इसको देखो धंधे की कितनी जरूरत है, मेरे ऑफिस पे आ गया मुझसे मिलने के लिए. Absolutely not. So all you have to do is change the way to approach that person.
right? If you're approaching the person with the right mindset, saying, hey, we belong to the same building, right? You have been I trust you are also business owner, आप भी दुकान चला रहे हैं, क्या अगर अच्छा नहीं होगा अगर हम लोग बैठ के कॉफी करें और साथ में सिर्फ बातें करें कि एक दूसरे के बिजनेस को कैसे मदद कर सकता है? आई एम श्योर आप मेरे बिजनेस के बारे में नहीं जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि मैं तो आपके बिजनेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन अगर मिलते हैं तो एक दूसरे की मदद करने को ही मिलते हैं। तो लेट्स जस्ट मीट अप ओवर कॉफी। आपके ऑफिस में बोली तो आपके ऑफिस में कॉफी रखते हैं, मेरे ऑफिस में प्लान बना तो मेरे ऑफिस में। सो व्हाट हैपेंस इज इन योर कंपाउंड ऑल्सो, इन योर ऑफिस, इन योर होम, एवरीवेयर, जहां पे आप किसी को जानते नहीं है इन डेप्थ, आपको एक जानने का मौका मिलता है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेटवर्किंग। Going forward, people celebrate, people always say that wow, एक sale मिल गया BNI में, I got a closure, thank you Rajesh for giving me a close business of 10 lakhs, thank you। People are so happy, wow, मेरा BNI में मैंने 35,000 का फीस भरा, मेरा business आंसर हो गया। Please do not do that. Do not celebrate closing a sale in BNI, ladies and gentlemen. Celebrate opening a relationship every day. I don't know where did I hear it from. I heard it from some of some of the friends in BNI. Someone quoted it so beautifully. You know what? Ayush, I have a lot of people in the world. I have a lot of friends in the world. I have 270,000 friends in the world. That means 2,70,000 friends in the world. It's just I have not met them. It's only I have to just meet them. How beautiful is that? अब बीएनआई फैमिली को you're telling that you have friends all across the world. It's just you have not met them. आपको सिर्फ उनसे मिलने की जरूरत है, right? That's opening up a new relationship. Believe me, there would not be in majority of the case, there would not be a single day wherein I would not meet a new person and talk to a new person, because that gives me a kick to life. That gives me an energy to life. That where do I draw my energy from new people, because I get to learn so many things. Running so many enterprises and ventures, where do we get business owners? Where do we get this kick from the other people who's right in front of us? So moving forward, what do you think right now? स्लो एंड स्टडी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी के बारे में हम बात करते आ रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और टर्टल का स्टोरी बहुत सुनते आ रहे हैं, बचपन से एक ही चीज पढ़ा है, रैबिट, एंड वो सो जाता है, वो उसको क्रॉस कर जाता है, वो जीत जाता है। सो डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द सेम एरा, इन दिस एरा 21st century, especially in this 2020 where we're living? No, absolutely not. So slow and steady no more wins the race, ladies and gentlemen. You have to be very quick, very fast, very. So being patient does not mean you're slow. Be patient, matlab you're understanding, right? You're open to being understanding, right? But you have to maintain the pace. You have to understand the speed is the essence of every business. Before I just go ahead with the last few things, I would just want you to, I want to share a story with you. Most of the people are the BNI people in the room. This is a story of a beautiful painter. How many of you have heard about the name Leonardo da Vinci? Fantastic. Leonardo da Vinci. This is a very famous this thing. If you've come across this story, I'm sorry, आपको second time सुनना पड़ रहा होगा, but most of the people, अगर आपने सुना नहीं है, you would relate to this story in a much better way. Okay, how many of you believe that every human being on this earth comes along with a tag? अगर आप BNI मेंबर हो या बिजनेस ओनर हो, आपके सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, एक टैग आपके साथ अटैच होता है। टैग का मतलब, देखो देखो विकास है, ही कम्स सो लेट टू द मीटिंग। देखो देखो दीपेश है, उनका बिहेवियर कितना रूड होता है। देखो देखो सकीना आ गई, ये कितनी प्रॉम्प्टली मीटिंग में 30 सेकंड नया नया देने वाली है। देखो देखो किरण पर आ गया, ये तो पक्का यहाँ से धंधा लेके जाने वाला प्योर हंटर है। ये आयुष बंसल, देखो ये जो इंसान है ना, 10 पार्टनरशिप करता है, 10 के 10 पार्टनरशिप को स्क्रू कर देता है। एवरीबडी, वुड यू एग्री टू मी लेडीज एंड जेंटलमैन? वुड यू एग्री टू मी दैट to them in their life? Every human being, be it in your college days, देखो कितना खाता है, मेरा पूरा प्लेट खा जाने वाला, I'm going to order for myself alone, like a European culture, right? So everybody has a tag, good or bad, attached to their lives, right? But just relate to it. When you come to BNI, right, absolutely afresh, nobody cares about what tag you come from. जानता है कोई आपके बारे में? कुछ नहीं जानता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग BNI बोलते हैं और हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, अच्छे एक्वेंटेंसेस बन जाते हैं, अच्छे फैमिली बन जाते हैं, and we start transacting businesses together, right? So there's no tag attached, everything is washed off, because today you get an opportunity when you join in BNI, you get an opportunity to write the resume of your future, ladies and gentlemen, that you absolutely afresh, बिल्कुल afresh, you write the resume of your future absolutely afresh, because nobody knows about your past. वो सोशल मीडिया पे आपका बिहेवियर नहीं जान सकते, वो सोशल मीडिया पे ये नहीं जान सकते कि आप लेट आते हैं, वो सोशल मीडिया पे ये नहीं जान सकते आप कितना खाते हैं, वो सोशल मीडिया पे ये नहीं जान सकते हैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। सो यू गेट अ चांस ऑफ बिल्डिंग योर रेप्यूटेशन फ्रॉम डे वन इन अ फ्रेश BNI लाइफ, राइट? ये कॉलेज में हुआ करता था, जब आपको सब लोग पहचानने लग जाते थे, तो BNI में इट्स ऑल फ्रेश, राइट? सो देयर आर टू काइंड ऑफ लीडर्स इन द वर्ल्ड. There's one kind of leader and one kind of tag which says that the person comes late to the BNI meeting. The person does not pass any referral. The person does not do a one-to-one and wants to screw up all the rules and regulations of BNI. The person wants to come up late in the meeting and still want to argue that why did not you allow me to give a 30-second presentation? The other way,
There's a person who wants to take a leadership role. There's a person who wants to lead the team from the front. There's a person who wants to network with as many people as possible and coach the other fellow members the value of networking. There's a person who wants to take the charge of the team from the front and make sure that team's onus is on him, be it defeat or be it winning, is everything on him, and wants to take the leadership, right? So there are two kinds of people. Listen to this story, very beautiful. This is a very beautiful story which I came across when I was in Sri Lanka. So this gentleman who's known as the most fanatic, most loony, most craziest artist of the world, Leonardo da Vinci, once decided to paint a picture. Does anybody know what was the last painting what he did? The last painting what he did was Last Supper. Last Supper was the last painting what he did. And everybody, the most crazy thing about this gentleman was वो जो कुछ भी पेंट करते थे ना, वो रियल पिक्चर्स को, रियल इंसान को सामने बिठा के रिलेट करके पेंट करते थे. If let's suppose Deepak is sitting, or Kiran Pal is sitting, or Vikash is sitting, or Raina is sitting, वो रियल इमेज को उसमें विजुअलाइज करके ही पेंट करते थे, because that's how he was, right? So he wanted to paint a picture and build this painting called The Last Supper. So what did he do? He wanted two people. The one person, the lead character was Jesus, and the second lead character was Judas, right? So what do you define Jesus as? If you can, I don't know if they have the Rajesh. Do people have the access to the chat box? Chat box is not visible to us. Okay, not visible. Not a problem. Let it be. So there are two kind of options. So Jesus and Judas. He wanted to paint both the people, Jesus and Judas. So he wanted to look forward for somebody who was as positive, as charming, as funny, as a lively person as Jesus. So he went out to find somebody like Jesus. तो वो जीसस के जैसे इंसान को खोजने के लिए निकले, किसी को ढूंढते रहे, नहीं मिला. उनको एक 10 साल का बच्चा मिलता है जो कि एकदम मासूम सा बच्चा होता है, जिसकी आईज इतनी पॉजिटिविटी स्पार्कल कर रही होती है, जिनके बाल एकदम फ्रिजल एकदम हेयर होते हैं उनके, और ही वाज अ वेरी क्यूट, अ प्योर वाइब्रेंट चाइल्ड. वो बोलते वाओ, आई कुड सी द फेस ऑफ जीसस इन दिस चाइल्ड, लेट मी पेंट यू. ही गोस टू द चाइल्ड एंड सेज, हे, would you mind if I paint a picture of yours sitting in the studio? He says, why not? So he brings the child to his studio and he gives the studio chair to that person. वो उन बच्चे को वहां पे बिठाते हैं, बिठाने के बाद अपना कैनवस और पेंटिंग निकालते हैं और वो पेंटिंग करना चालू करते हैं. जीसस का पेंटिंग करते हैं, कर्ली हेयर्स बनाते हैं, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ स्पार्कल, पीछे से बैकग्राउंड डालते हैं. एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी. द चाइल्ड वाज गेटिंग वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ ना कुछ तो इसके बाद मिलेगा ही, इतनी अच्छी पेंटिंग मेरे बना रहे हो, मुझे स्टूडियो पे वीवीआईपी की जैसे बिठाए. द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी एंड द आर्टिस्ट वाज आल्सो वेरी हैप्पी getting the entire painting done. He sketched it out and then he draw the other characters and he said, the boy, thank you so much for being my host, and I painted your picture really well. The child was like, thank you, and the child went away. Now the second character, as I mentioned, was Judas. Now who was Judas, ladies and gentlemen? Judas was somebody who was very cunning, very negative, very drug addicted, very dark in sense of heart, spirit, and everything, evil spirit. And he was like, where do I find this kind of a guy? He went on finding this kind of a guy, and for 1 year he could not find somebody as bad as Judas. Second year again he could not find as someone as bad as Judas. Third year nobody. Fourth year, fifth year nobody. 10th year he still trying to find somebody because he wanted to complete that painting, The Last Supper. He could not find someone as negative as Judas. 15 years, ladies and gentlemen, and he could not find someone like Judas. One fine day he was walking through a street. वो एक street के through गुजर रहे थे, गुजरते अचानक he fumbles upon a man. While he looking upon a man, he was like, oh my God, Judas, I found you. He was looking into the man's eyes and he was like, oh my God, he's so negative, he's so drug addicted, and he's fallen apart on the road. He was like, Judas, I found you. The Judas got scared. क्या हो गया, मेरा नाम तो Judas है ही नहीं. He was like, I found you, guy, you have to help me. You are the richest man on earth because I found you after 15 years. Please help me. So how can I help you? So I just want to do a painting of yours. मुझे आपकी एक तस्वीर उतारनी है, उसके लिए आपको मेरे स्टूडियो पे आना पड़ेगा. आपको जो भी चाहिए, whatever drugs you need, I'll give you the drugs. Whatever money you need, I'll give you the money. Please come to my studio. I want to paint your picture. I have been looking forward for it for the last 15 years. He was like, okay, no problem. The man got up and brings him to his own studio. He asked him to sit and put up the canvas and started painting Judas. 1 minute, 2 minute, 3 minute down the line, he sees that Judas started crying, weeping unstoppably, right? He was like, he got afraid. What happened? I said, it's his business. It's not my business. He again started drawing. Again, after 3 minutes or 2 minutes down the time, he saw Judas started crying unstoppably. He was like, something is wrong. Something might happen. Just let me go and ask him. He went to Judas and asked, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? हुआ क्या आपके साथ? He was like, कुछ पैसे चाहिए आपको, कुछ ड्रग्स चाहिए आपको, मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ बैठा दिया. He said, the same face you used 15 years back as Jesus, and today
the same face you're using 15 years after as Judas. So, ladies and gentlemen, this is the same story of a human being, of an entrepreneur, of a member. I don't care what you were yesterday. I still do not care what you are today. All I care is what you're going to be tomorrow. So, your life from a life from Judas to Jesus, Jesus to Judas. It's all in your hands. With this, I would just like to open it for all the questions. Put up for me. And thank you so much for being lovely audience and all the 16 people on screen whom I can see right now for being Thank on the screen and participating and giving lending your ears to me to, for listening up all right here. Thank you so much. thank you so much, Ayush. आप इतनी Ayush, energy डालते हो. Ayush, You are amazing. Ayush, Ayush, Thank you so much, man. Ayush, Ayush. Thank you so much. I Simply appreciate it. brilliant. Simply brilliant, boss. Great. Great, Ayush. Great, superb session. Superb session. It's our honor you are here and giving us such a vibrant and energetic session. Wow. Thank you, Rajesh. Now it's all open for questions. Like you said, 15 minutes for question answers. How many questions you want to pack? I'm glad to answer any. Actually, Ayush, questions बहुत ज़्यादा आ गए हैं and I really want to ask all of them to you, but I think I'll have a pick and choose a few ones. So Absolutely. पहली तो एक बात बताएं, Ayush, क्या ऐसा जादू करते हो आप? इतने visitors कैसे attract करते हो? मेरे members जानना चाहते हैं. क्या बोलते हो आप उन्हें ऐसा coffee meetings में that they join together and before launch, what is your trick? Fantastic. Raina, so which city do you hail from? I am from Delhi South. Fantastic. So, while talking about visitors, if you ask me, Ayush, what was the conversion of the visitors? So, the conversion of the visitor was not a purpose. Rana, you have to believe me, when I shifted to this new city, I did not know anybody. So, do you think people would know BNI even 2 or 3 years back in the city? Absolutely not. Belonging to such a small city. So, all we wanted to bring to people's notice is there's the world's largest referral organization. When we talk about largest, it should be larger than life in whatever things we do, right? So, then we thought of an idea. So it's again what's the perception becomes, right? Uh, I never told my people when I started BNI here that launch 35 member का होता है और उसमें 100 visitors बहुत अच्छे होते हैं. I always told them my record. So my first record of having the world's largest visitor in a city where I was a director consultant was 623 visitors. When I launched my first 100 member chapter, I told them I launched with 623 visitors. How many visitors do you wish to launch with? They said 700. I said phenomenal. Let's do it. So it becomes exceptionally good when you tell them what they see, what they believe in, right? So Raina, you have to understand one thing, that people should believe that what has it got for them while they are bringing in so many visitors. Tell me one thing: is there anybody on screen? I can literally challenge this on screen. Is there anybody on screen who has launched his business with 700 business owners? Listen to me very carefully, okay? Who has launched his business with 700 business owners who come from the same mindset, same expectation setting, but you do not know those 700, but those 700 would be coming for your launch, your business launch. Did anybody kind of ever do it? Absolutely not. Nobody would have a chance to do it unless you are part of organizations like BNI. So Raina, that day, all the 35 members who were present at the launch, they had kind of a marriage, a grand celebration, having 700 visitors in the room who one or the other person was knowing because they only invited, but not common gathering at all. And just kind of imagine the kind of networking, what massive madness networking would have happened. And this was all a team got bringing, and the ripple effect, if anybody understands the ripple effect. The second chapter launched with 688 visitors. The third chapter launched with 623 visitors. So it was a ripple effect of everything. लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप पैसे दे के विजिटर्स को बुलाते हो या कैसे करते हो? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं. Registration fee 700 in a 5-star hotel, as it is, which happens in across all the cities. People ask me, Ayush, how do you manage these many visitors? Guys, why do I need to manage these visitors? These are business owners. They'll manage themselves, right? So all you have to do is just keep inviting them with the right mindset, with the right strategy, with the right trick, so that they come in and add value to the room. I'm sure I'm into wedding planning, and I'm sure I cannot imagine 700 visitors and they all, of course, know each other. It's a small place and they would all know each other. It would definitely be an experience to witness such an amazing launch, for sure. I just ask one personal question I do have. How many people are there on your BNI Connect? Because you are such a powerful networker. You meet so many people. I am sure it will be phenomenal. So if you can share, how many people do you have on BNI Connect and how do you balance your time wearing multiple hats? That'll be great insight. Okay, Rana, exactly. You asked me a very tricky question. Had you told me before, I would have prepared for it. So I don't actually remember how many people do I have on BNI Connect, because
People generally have my number all across the places. I'm very well connected because I love talking to people. I love connecting people to people across the world, be it across. When talk about across, it means across, right? So all I have to do is when you talk about time management, guys, you have to be very careful about one thing. Building relationship should never lead to income reducing activities. Never lead to income. People just fall out. BNI ने हमें बोला building relationship नहीं नहीं हम तो one to one करें. Please do one to ones. Do as many one to ones as possible, but don't do बेरोजगारी in BNI. Don't do that. People try to waste their time hanging out and doing other stuffs. You have to be very careful and very much diligent while you are doing one to ones, when you're meeting people, because time is very precious. Not just wearing a hat of BNI executive director, I have multiple hats. I run 7 businesses from here, Raina, and I have to be careful about running other businesses and diverting my time to those businesses as well. Right. So right from the business process management to your time management and whatnot, you have to be very diligent towards, giving and distributing your time to every business, because every business requires your time. Every business requires a human touch, right? So for the tricky question, I would definitely message you. And for the question, right, how do you manage your time? It's just you have to reduce your income reducing activities as much as possible and be available. Kind of, guys, you should have a habit of checking your WhatsApp twice a day. Maybe I do not check my WhatsApp. एक बार मैं read all करके finish, because the reason is, how many messages can you read and how many messages can you reply to? It's not possible to be respondent on every quick, and everybody wants a quick solution. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तुरंत सोल्यूशन चाहिए. लिफ्ट का बटन नीचे है, 4 बार प्रेस करेंगे, लिफ्ट तुरंत नीचे चाहिए. सामने वाली गाड़ी नहीं मूव की, तुरंत चाहिए. पेड़, द चाइनीज बैम्बू ट्री नहीं होगा, तुरंत सोल्यूशन चाहिए. एवरीबडी वांट्स अ क्विक सोल्यूशन, बट द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट अ क्विक सोल्यूशन, इट्स अ क्विक फिक्स थिंग, राइट? So just time managing time likewise has been good enough with me, Raina, so far. Thank you so much, Ayush. And I have a lot of questions, but I also have to manage time right here handling such an event. But we loved having you with us, and we would love to know the kind of connections. And you have been a superman for us, infusing with that great energy and powerful sessions just we had with you. Taking on to next, I'll be thanking you on behalf of BNI. I would just want to just mention one quick, very Hindi, very cute Hindi quote. I got it from somewhere, and I used it in one of the sessions, and I especially used it while Graham was there as well. This quote is about people who work hard, people who have shopped up their everything in their life, started from a breach and reached to a level. जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं. Listen out, everybody. जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, and जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. So all you have to do is just sweat it out and just take it forward to the next leap of your world and bring some changes in the world and make an lead by an example. So जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं. That means the people who just bathe just change their dresses, and people जो sweat से नहाते हैं वही इतिहास बदलते, change the history. So all you have to do is just go all out, all in. Thank you, Rana, and thank you, Rajesh and Chiki. Thank you, Ayush. Thank you, Ayush. Thank you so much, Ayush, on behalf of CB, and putting him for famous Ayush right here in the chat box. Thank you so much. And I'll here on give it up to next Sakina and Vikas for the next item on the agenda. Over to you. और दैट वाज रियली फैंटास्टिक, फेबुलस. मेरे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं हमारे पिछले दो हमारे जो जिन्होंने सेशन लिया, दोनों ऑडिटर्स का कुछ कह सकूं. ऐसे शब्दों का आविष्कार ही नहीं हुआ जो इनके कहे हुए काम को, इनकी बातों को अब शब्दों में समेट सकूं मैं. बस मैं इतना कह सकता हूं, सर, कर्म करो. आपने जो कहा बस इतना ही है उसमें समझ लेने वाली बात, कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है. जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है. जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है. कर्म करो तो फल मिलता है. सच्चे फैंटास्टिक सेशन के बाद में आइए थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, और मैं रिलैक्स वाले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरी को होस्ट खूबसूरत सकीना को. हाउ आर यू सकीना? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? थैंक यू सो मच विकास. राइना, शायद आप ये पूछना भूल गए कि आयुष आप खाते क्या हो, इतनी एनर्जी लाते कहां से हो कि कंटिन्यूअस ऑन अ रन. ही वाज सुपर्ब एंड वेरी इंप्रेसिव. I had so many questions for him. The chat box was buzzing for him, but then what to do? I was also managing time, taking in cues from him. But I will definitely ask him some other time, because I can see him everywhere. सब जगह छाए हुए हैं वो आजकल. किसी भी एक्सपो में जाओ, कहीं पे जाओ, BNI Ayush, he's there. So I will definitely do that. अगला मौका नहीं छोड़ूंगी Ayush. But then Sakina, we would definitely move forward with the other things. And over to you back again. थैंक यू सो मच. सो आगे बढ़ते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, कुछ परफॉर्मेंस देखे हमारे BNI मेंबर्स जो बहुत टैलेंटेड भी है. सो आइए प्ले करते हैं कुछ डांस परफॉर्मेंस जो आई है हमारे खुद के BNI मेंबर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स से. सो लेट्स हैव सम रॉकिंग टाइम एंड एंजॉय.
देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। क्या शुरुआत हुई है ऐसे एक ऐतिहासिक दिन की, ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ के एक मुकाम का। आज हम आपको वापस याद दिला दें कि ये दिन है जिसे हम प्यार से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का बर्थडे। राजन जी, आज छत्तीसगढ़ का बर्थडे है राजन जी, और 1 नवंबर का दिन है। इसी दिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया गया था। एक स्वर्णिम दिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का 1 नवंबर, जिस दिन संरचना हुई थी एक गौरवशाली भूमि की, छत्तीसगढ़ की। उस दिन से आज तक हम सब छत्तीसगढ़ वाले बहुत प्यार से ये कहते आए हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बिल्कुल। और आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैवेलियन स्पॉन्सर्स को वो एक मौका दें जहां वो अपने काम और अपने आप को आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर पाएं। और उसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूं यहां पर संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी जो गुनगुन यूपीवीसी विंडोज के डायरेक्टर हैं। उनका जन्म बिहार जहानाबाद में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन पुणे से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन नोएडा से। एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 5 साल काम करने के बाद 2015 में उन्होंने गुनगुन यूपीवीसी विंडोज की संरचना की। और हम बता दें कि बहुत गर्व की बात है कि आज गुनगुन यूपीवीसी विंडोज 6 स्टेट्स में थाउजेंड्स कस्टमर्स और भी बहुत ज्यादा बनाने के लिए तत्पर है। ओवर टू यू संदीप जी, गुड लक। नमस्कार दोस्तों। चालू करो, चालू करो। नमस्कार दोस्तों। इस भाग दौड़ की जिंदगी में अब इंसान को सुकून चाहिए, फिर चाहे वो घर में हो या ऑफिस में। जी हाँ, मैं संदीप सिंह, फाउंडर डायरेक्टर गुनगुन यूपीवीसी विंडो, आपका स्वागत करता हूं आपकी सुकून भरी जिंदगी में। क्योंकि मेरे पास आपके डोर्स और विंडो की सभी परेशानियों का जवाब है। दोस्तों, क्या आप अपनी खिड़कियों में दीमक से परेशान हैं? क्या शोरगुल आपको सोने नहीं देता? क्या आपके बच्चे पढ़ते हुए डिस्टर्ब होते हैं? क्या आपकी खिड़कियों में रेगुलर पेंट पॉलिश की से परेशानी होती है? क्या आपके बाथरूम डोर्स बार बार खराब होता है? क्या आपकी खराब खिड़की की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है? तो आपके इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं संदीप सिंह एक ऑब्जेक्टिव के साथ 2015 में टू नेचर 2015 में गुनगुन यूपीवीसी विंडो का शुरुआत किया। गुनगुन यूपीवीसी विंडो पायनियर इन फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। करंटली हम लोग 6 राज्यों में काम कर रहे हैं विथ ओवर मोर देन 1000 सेटिस्फाइड कस्टमर। विथ यूपीवीसी इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन फॉर विंडोज एंड डोर्स। हमारा टैगलाइन है थिंक यूपीवीसी थिंक अस। एंड टू बी द मोस्ट, हमारा जो विजन है टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड फैब्रिकेटर इन यूपीवीसी इंडस्ट्री। हमने एक मिशन लॉन्च किया है विद, हमारा जो मिशन है वो है टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यू फॉर मनी, ट्रीटिंग एवरी कस्टमर विद इक्वल इंपॉर्टेंस टू अचीव वर्क एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, demonstrate ethics, integrity and transparency in every transaction, save tree and save earth.
ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू एक्शन। हम अपने विजन को एक्शन में लाने के लिए हम कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं। हम लोग our vision is to become the leading organization all over the country by delivering the best quality products and services to our customer. Gungun UPVC has taken various corrective measures and steps, transforming vision into our action. Every year, Gungun UPVC has come up with new improvisation like ROHS profile, new varieties of profiles, advertising and promoting. Gungun UPVC window has UPVC selects high quality hardware and profiles and accessories for our customers. Some of our products like this is fixed window. ये फिक्स्ड विंडो होती है, जो विंडो हम फिक्स करना चाहते हैं, जहां से हवा का आना जाना हम रोकना चाहते हैं, वहां हम इसे यूज करते हैं। ये 5 mm ग्लास से लेकर 12 mm और डीजीयू ग्लास तक भी इसे यूज कर सकते हैं, अप टू 22 mm डीजीयू ग्लास तक। ये ओपन विंडो है, ये स्कूल्स या ऑफिसेस के लिए जहां दिन में काम होता है, रात में इसको यूज नहीं करना चाहते, तो वहां के लिए बेस्ट सूटेड है, फ्रीली हवा मूवमेंट के लिए। ये स्लाइडिंग विंडोज है। स्लाइडिंग विंडो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडोज में आपके 2 तरह के होते हैं, 2 ट्रैक स्लाइडिंग एंड 3 ट्रैक स्लाइडिंग। जहां मच्छरों की प्रॉब्लम है वहां हम लोग 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं। ये स्लाइडिंग डोर्स है, फ्रेंच डोर। स्लाइडिंग डोर्स हम बालकोनी के ओपनिंग में, ऑफिस के पार्टीशन में, रूफ के पार्टीशन में यूज करते हैं। ये ओपनेबल डोर्स बेस्ट सूटेड फॉर ऑफिस यूजेस। ऑफिस में आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये सिंगल ओपनेबल में भी आता है, डबल ओपनेबल में भी आता है सर। देन वी हैव बाथरूम डोर्स। हमारे पास बाथरूम डोर्स का वाइड रेंज है। अगर आप पुराने बाथरूम डोर से परेशान है, रेगुलरली वो खराब होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। 10 साल की गारंटी के साथ आता है, और सबसे बड़ा 10 साल की गारंटी तो हम दे रहे हैं सर। इसके फायदे अनेक है, आपको 2 जनरेशन भी इसे देख सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन यूपीवीसी पैनल में भी आता है, प्लस आप इसमें डिजाइनर ग्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें वेराइटीज है। देन वी हैव स्लाइडिंग फोल्डिंग। अगर बड़ा सा हॉल है, आप रेगुलरली इसे चाहते हैं कि एक छोटे स्पेस में यूज करें, और कभी पार्टी फंक्शन हो तो आप इसे स्लाइडिंग फोल्डिंग की तरह यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट है कि पूरा फोल्ड होकर एक साइड चला जाता है, पूरा हॉल आपको ओपन मिल जाता है, जहां से आप काम कर सकते हैं।